So accordingly, அந்த interviewer greet பண்ணுங்க. So that's kind of sends a very good message. So whenever you go for an interview, make sure you are dressed properly. ரொம்ப ரூடா நம்மள காமிச்சிக்கலாம். Groom yourself properly. Common mistakes to be avoided during an interview. So, I'll give you few tips. So, first tip பார்க்கலாம். First tip என்னன்னா, the moment you go into a room for an interview, so try to greet the person. So, உள்ள போக போது, you know the timing, right? Whether it's morning, afternoon or evening. So, accordingly, அந்த interviewer greet பண்ணுங்க. So, that's kind of sends a very good message. Okay, you're greeting that person. So, that kind of gives you a good impression as well. And இதிலே வந்து ரெண்டு கேட்டகரி இருக்கு. எப்படின்னா, the moment you walk in, the first thing is either you nod your head, you nod your head and then you greet the person. அப்படி இல்லைனா sometimes people extend their hand for a handshake. But again, if you really have sweaty palms, do not, extend for a handshake. But then again, second thing what you have to notice is, if you want to do a handshake, make sure that you observe what is the width of the table. Because ஒரு இன்டர்வியூ ரூம்குள்ளே போகிறீங்க, இப்போ அந்த டேபிள் வந்து இட்ஸ் ஸ்மால், அந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் யூ அண்ட் த பேனலிஸ்ட் வந்து கம்மியாக இருக்குன்னா, you can always extend your hand. But imagine if the table is going to be very big, if there are 3 people who are sitting in the panel, so நீங்கள் வந்து அப்போ extend பண்ணி forward lean பண்ணி you have to give handshake to all the 3 or 4 people, which will not actually be a very good image, right? So for that you can always nod your head, greet them and then take your seat. So whenever you go for an interview, make sure you are dressed properly, more professionally, alright? So for men it is always a well-ironed shirt and pant. For women, whichever is appropriate, so dress accordingly, to the occasion they say, right? So ஒரு இன்டர்வியூக்கு போக போது அந்த இன்டர்வியூக்கு எப்படி இருக்கணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி you dress up, but do not dress very casually. Tip 3. Groom yourself properly. So dress மட்டும் நீட்டா பண்ணிட்டு if you go in very shabbily, that actually doesn't give again a very good signal, right, to that person who is interviewing you. அதனால ரொம்ப long hairs for men, even if you have long hairs, make sure that அது வந்து ப்ராப்பராக groom ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி women, whoever it is, make sure that your hair, everything is in place. Next step, do not use your phone during an interview, because right, ulla pogumbodhu you're going in for an interview. Make sure your phone is either in silent or switched off. Vibration mode la kuda vekkadinga, because no interviewer will be wanting to see you in a vibration mode, right? So make sure either to keep it in silent or to switch off your phone before you go in for an interview. Next step. So this is a very important tip. Now saying that, okay, we said that you have to groom properly, you have to dress properly. இதெல்லாம் பண்ணிட்டு when you go walk in for an interview, and if you don't know what kind of company it is and what kind of job it is, then you definitely fail in that interview, right? So ஒரு கம்பெனிக்கு போக முன்னாடி definitely you know about the company. What people do now, they just go to Google, just ஒரு outline மட்டும் பார்த்துட்டு வந்துருவாங்க. But take that little effort. என்ன பண்ணுங்கன்னா, கூகுள் பண்ணிட்டு just try to see what are their achievements, அவங்க ரீசெண்டாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க. Nowadays, people are very much into social media, so something which trending they would have done. So அதெல்லாம் notice பண்ணிட்டு try to bring all these into the conversation when you are discussing with them. And the next thing is, you should know about JD. ஜேடினா எல்லாருக்கும் என்ன தெரியும், ரைட்? ஸோ ஒரு கம்பெனியில் வந்து இன்டர்வியூக்கு போகணுன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ஜேடி பார்ப்பீங்க. ஜேடி மீன்ஸ் ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன். ஸோ அந்த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் tells you what kind of job it is and what is the CTC, what is the all the details of the jobs are there in that particular JD. So make sure you read the JD well and then go in for an interview. So கண்டிப்பாக JD படிக்க போது சில பேருக்கு சில டவுட்ஸ் இருக்கும். So always go look into your JD so that you can have your doubts, for the end, and then you can ask the interviewer at the end of the interview. Next tip, lacking enthusiasm. So உங்களுக்கு தெரியும்ல இன்டர்வியூ எதுக்கு போகிறீங்க, so that இன்டர்வியூ போய் கிளியர் பண்ணிவிட்டு then you will get job. So ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகணுன்னா the enthusiasm, that is, you should be really happy that you're going in for an interview. சில பேர் வந்து ரொம்ப டென்ஷன் ஆகி நர்வஸ் ஆகி சில பேர் ரொம்ப சோகமாக இன்டர்வியூக்கு போவாங்க. Even if you're very well prepared, even if you're the right fit for that particular job, just because you're not very enthusiastic or you're very dull, அதனாலே வந்து இன்டர்வியூவில் வந்து கிளியர் ஆகாமல் ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. And the final tip, negative body language. So when you go in for an interview, the moment you walk in, the way you sit, the way you talk to them, so in the time, at any point of the time, you shouldn't display any negative body language.
நெகட்டிவ் பாடி லாங்குவேஜ்னா என்ன சொல்கிறேன்னா, there's obviously a table will be there in front of you. ஸோ அந்த டேபிள் இருக்கிறனால நம்ம ஒரு டென்ஷனில் ஒரு சப்போர்ட் வேணும்னு அந்த டேபிள் மேலே ரொம்ப லீன் பண்ணுறதோ இல்லை ரொம்ப கேஷுவலாக உட்காருதோ ஆர் ரொம்ப ரூடாக நம்மளை காமிச்சிக்கலாம். ஸோ நம்ம ரூடாக காமிச்சிக்கிட்டா நம்மளை வந்து இந்த பொசிஷனுக்கு ரொம்ப ரைட் நினச்சிப்பாங்கன்னு அந்த மாதிரி தப்பாக மட்டும் கால்குலேட் பண்ணக்கூடாது எப்போவுமே. So whenever you go for an interview, make sure that you do not show any negative body language. So for more interview tips, subscribe to Guvi and click on the bell icon.